charge particle যদি q থাকে, so if the charge particle moving with the velocity v and under the presence of magnetic field b magnetic field রয়েছে, so because of that this charge particle will experience a force. What is the force? That is the magnetic force Fm, that should be equal to q into v vector cross b vector. Okay, so this is the force on the charged particle when the charged particle is moving under the presence of external magnetic field. External magnetic field ছিল একটা, তার জন্য যে charged particle এর উপর force হলো, that is this. Now instead of moving the charged particle, I am saying that current is being flowing. So flowing current is nothing but a moving of charged particle. না, আর বললাম যে এরকম একটা ওয়্যার রয়েছে, through that wire some amount of current is being flowing. So instead of saying the current is being flowing, আমি কি বলতে পারবো যে along this wire, let us say the positive charge particles are moving in this direction, because if I say this is the direction of current flow, so along the direction of the current flow positive charge particles are moving. So positive charge particles are moving along the left hand direction under the presence of the magnetic field, external magnetic field, so with a velocity v. Now what is that v? That is the drift field. Okay, I know that whenever the current is flowing, so I equals to how much? NEA into VD. Yeah. So there is the amount of current that is flowing due to the movement of the charged particle. So charged particles are moved because of the current flowing condition. So I is being flowing. So I is nothing but NEA into VD, and because of that, the charged particles are experiencing a force. Because this E charged particle is moving with velocity. So moving charge and the presence of magnetic field should move, experience a force. So what is the force? So force is basically equals to, according to the charged particles, so E into B into VD. Yeah. E into V into VD. So that is the amount of charge, amount of force on the charged particle having a charge. Now what is VD? VD is the drift field. Now VD can be written as I divided by NEA. So EV divided by I divided by NEA. So EE cancels out. EE cancels out. So what I am getting, that BI into divided by N into A, this quantity. What is N? N is the number of free electron, or the number of charged particle. So if I say with the VD speed, let us say the charged particles are moving by a distance of d, this distance. How much distance? So that is the distance traveled by the charged particle in time t. That can be written as a distance টা যেটা মুভ করছে charged particle can be written as equals to Vd into dt. Vd into dt. Now what is the volume inside that? So volume, if I say this is the area of cross section of the wire, so the volume of the charged particle, so how many charged particles are there inside that? That is the volumetric charge distribution. So A into Vd into dt is the total volume. Okay, A into Vd into dt is the total volume. So N is nothing but the number of charge per unit volume. Number of charge per unit volume. So correspondingly আমি যদি বলি যে what is the amount of charge? What is the amount of charge? So total electronic charge is basically, this is the charge of one single electron. So how many electrons are there? Total charge is Vd into dt. That is the distance into area of cross section. Vd into dt into area of cross section, that is the total volume, multiplied by n, that is the total amount of charge. So that is the q part into b into Vd. So that means this Vd into dt is nothing but our dl. What is the length that has been traveled? Multiplied by a into n into b into Vd. That gives the total amount of force. That gives the total amount of force. So net force acting on a charge element. Acting on a charge element. If the charge particles are moving with a Vd velocity, আমরা লিখতে পারবো এখানে, if I say only one single charge particle is there, so on this charge particle the force is in this direction. If I say this electron moving in this opposite direction with the velocity Vd, so V into B, velocity is left hand direction, B is cross,
So net force on the charge particle is downward, but the force is upward. Why? Because it is electron. So this is the force acting on the part. এই ফোর্সটা বের করলাম কি একটা সিঙ্গেল পার্টিকেল উপর, তাহলে কাউন্ট করে লিখতে পারবো। সেটা হচ্ছে কিনা আমার একটা সিঙ্গেল যদি ইলেকট্রনকে দেখতাম, তাহলে এফ টা লিখলাম কাউন্ট করে, এটা লিখতাম আমরা ই ইন্টু ভিডি ইন্টু বি। কেন এটাকে লেখা হয় বি কিউ ভি করে, শুধু বি কিউ ভি ফোর্স। এটা হচ্ছে অনলি ওয়ান সিঙ্গেল পার্টিকেল। তো নেট যদি আমি লিখতে হয় এটাকে নেট ফোর্স, টোটাল ফোর্স, তাহলে this is the force on one charge, একটা চার্জের উপর। So net force is how much? Net force is E VD into V in total charge. Now total charge is how much? Total charge যেটা লিখবো, that should be equals to, এই total charge লিখবো কেমন করে, charge density N into volume, charge density into volume. So what is that volume? So N into A into dN. So এইটা যদি আমি বলি যে this particle is moved by a distance of dl, so within that range, within that volume, এই ভলিউমটাকে আমি dl বললাম, within that volume কতটা চার্জ ক্রস করছে, number of charge particle. So volume of this portion is how much? Volume is A into dl. A into dl is the volume. তাহলে আমি জানি যে ছোট n into volume যদি করি, তো that gives the total charge. What is small n? Small n is the number of charge per unit volume. So this is the total charge. This is the value of force acting on one single charge. So net charge acting on multiple number of charge that are there inside the conductor is basically this much. So এবার যদি সিম্পল করে নিই, তাহলে এখান থেকে কি দেখতে পাচ্ছি, তাই N E A into VD, N E A into VD is one term into B into dA. So this is basically the current I. So BI into dA, or simply এটাকে লেখা যেতে পারে কেমন করে, it is I into dl vector cross B vector. This is the magnitude of the force. I into L vector cross B vector or dl vector cross B vector. And this formula can only be applicable when entire conductor length is under the same magnetic. মানে কি, আমি ধর বললাম যে let us say this is the conductor part, AB is the conductor part. So through that AB where let us say the current I is being flowed. Now if the entire conductor is inside a magnetic field and that magnetic field remains same throughout point N. ধর বললাম যে এইখানে আমি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করেছি, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আমি যদি পয়েন্ট A তে দেখি, so that magnetic field is B. B তে যদি দেখি again the magnetic field is same B. Then only I can apply this formula. That I into dl vector cross B vector is a net force acting on this. So again the cross product. So along the length of the conductor, along the I direction, you have to place your thumb. Along I, that is the dl direction, along the current flow direction, you have to place your thumb, and along the B direction, you have to place your fingers. So palm face will give the direction of the magnetic force. This is the force. So ideal cross B. So ideal is called the current element. Direction is same as the current. dF is the magnitude of the force acting on the small element. আমি যদি বলি যে এইখানে আমার একটা কারেন্ট এলিমেন্টকে বের করেছি, this is ideal current element. So on this current element, the force is acting because of the magnetic field. এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য ফোর্সটা কত হচ্ছে, ideal cross B করুন। So ideal along the dl length, place your thumb. Along the cross direction, place your finger. So your palm face will be in this direction. So this is the direction of the force. So force is acting on this current carrying wire because of the magnetic field. So force is always perpendicular to the current. Same logic, force on the moving charge. So whenever it is placed, anywhere is placed in a magnetic field, and if I say entire wire is under the same magnetic field B, entire wire is say under the same magnetic field B, so in that situation ideal cross B, or simply I can write the perpendicular distance between these two coils. So let us say this, the AB is the current carrying wire. So
The angle between the dl vector and the d vector is how much? Angle between dl vector and d vector is 90 degree. Angle between d vector and d vector is 90 degree. So these two are perpendicular to each other. These two are perpendicular. So force on this current carrying element or current carrying wire will be in this direction. This is the force vector. So that means the force remains same. If I say point A or point B, at each and every point, if I say the force is acting same. Why? Because it is always same, because B remain constant. But if the B is changing between point A and B, then the force is going to vary. Let us say I want to calculate the force on this wire. Force on this wire. Now, the point is that if I connect the 2 point A and B by a wire, so between point A and B there is a wire, and I can ensure that all the points on the wire are on the same magnetic field B. All the points on the wire are under the same magnetic field B. Then what I can do, I can replace the entire wire by a simply straight wire joining between the initial point and the final. তাহলে আমরা এটাই করতে পারবো কি, we can replace this thing by saying that the entire wire is replaced by AB wire through is the same current I is being flowing and length is 2R. Length is 2R. Okay. কখন করতে পারবো? Whenever I say that all the points on the wire are under the same magnetic field. Then on. If the points are of different magnetic field strength at different location, then I cannot simplify this. তাহলে এই সিচুয়েশন হবে কি, এবং এখানে ওয়্যার লেন্থ চেঞ্জ হচ্ছে, অবশ্যই চেঞ্জ হচ্ছে, বাট আমরা কি ধরছি, আমি দেখে দিচ্ছি অঙ্ক করে। আমরা ধরছি যে whenever there is a wire and wire is placed in a magnetic field, so then it will experience a force. কিন্তু আমি বলতে চাইছি কি, the force has to be calculated on the entire wire, and if I found that all the points, ধর বললাম এইখানে একটা পয়েন্ট মার্ক করলাম, all the points on the wire are under same magnetic field, বলতে পারবো। আমি যদি এখানে একটা ছোট পয়েন্ট P বলি, এখানে একটা Q পয়েন্ট বলি, all the points P, Q, R, S, all the points on the wire are under the same magnetic field. তো তখনই আমি এটাকে রিপ্লেস করতে পারবো বাই এ সিম্পল ওয়্যার জয়নিং দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট দ্য ফাইনাল পয়েন্ট A থেকে B. Okay, so on this wire, what is the force? That should be equal to BIL force. What is L? L is 2R. So force is 2I 2B I into R. Okay, and direction is magnetic field is cross, so L cross B, force is upward. Okay, now if I do it in mathematically, আমরা করবো কেমন করে, টেকিং দিস এজ এ সেন্টার, এই পয়েন্টকে সেন্টার নিয়ে আমি করলাম কি, থিটা অ্যাঙ্গেল ঘুরে এখানে ডি থিটা এলিমেন্ট নিলাম। ওকে, সো দিস ইজ স্মল এলিমেন্ট ডিএল। On this, what is the direction of the force? On this, the current is being flowing in this direction. So L cross R. So L cross R. So force is radially outward in this direction, dF. What is dF? dF is BI into dl. dl is what? R d theta. Got it? So diametrically opposite point, so I can get another component of force in this direction. So তাহলে আমি এই দুটো ফোর্স কে যদি রেজাল্টেন্ট দেখি, so these two force horizontal component cancel out, only the vertical component will be there. Only vertical component will be there, so net force acting on this wire is basically dF sin theta. That is definite integration of this. বোঝা গেল? আমি লিমিটে চেঞ্জ করে দেবো, অসুবিধা কি আছে? বোকা বোকা কথাগুলো এখন আর বলে কোনো লাভ আছে? 2D নিলে হাফ এলিমেন্ট নেবো, লিখছি লিমিট, লিমিট দিচ্ছি BIR sin theta d theta, লিমিট 0 to pi, আর 2 নেওয়া দরকার আছে? করে বল কত হলো? BIR sin theta মানে cos theta, তাই তো? মাইনাস cos theta এদিকে আছে, 0 থেকে পাই বুঝিয়ে না, তাহলে কত হবে? 2 আসবে তো, -2 আসবে।
So plus 2 BIR এলো, same result. Okay, so approximate value মানে আমি করবো কি, আমি ইন্টিগ্রেশন করবো না, instead of doing the integration first আমাকে দেখতে পেতে হবে যে entire wire is under the same magnetic field or not. If it is same magnetic field, then only I can do this, otherwise not. Otherwise not. তার মানে কি, only when the wire is under the uniform magnetic field and same current flow through each length. So one part of length, another part of the length, another part of the length. So there are different current carrying elements. So instead of calculating all the force on the wire, simply join the initial point and the final point. Initial point and the final point. So that is the L vector. What is L vector? L vector is the resultant of all the vector. L vector can L1 vector plus L2 vector plus L3 vector, all those things. Okay. So on this L vector, so that means it is nothing but a L vector current carrying element is there. On this element, through this element, I amount of current is flowing. So it is placed in the cross magnetic field. So force on this current carrying wire should be in this direction. That is the direction of force. Okay. So force should be how much? Force should be equals to BI into L. Now what is L? L is this one. Okay. So only when it can be applicable, current remains same and it is under the uniform magnetic field. Then on, otherwise not. Let us say find the net force on this loop. So entire loop is experiencing the same amount of force. Why? Because if I say this is the AB wire, CB, on the AB wire current is going in this direction. So AB wire is experiencing a force in upward direction. If is how much? BIL. If I say A is the length. So BC where current is flowing in the downward direction, so experiencing a force in this direction that is equals to BIA. CD where current flowing in this direction, again the force is acting downward, BIA. There also the force is BIA. So net force on the entire loop is 0. Net force in the entire loop is 0. So if a closed current carrying loop is there and under the uniform magnetic field, net force is 0. Net force is 0. What is? বোঝা গেছে? Find tension in the ring. So for this ring, so এইটাও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে net force is 0, but individually there is an outward force. On the entire loop আমরা দেখতে পাচ্ছি যে there is an outward force. So outward force means so entire loop will be under stressed condition. So if I place a circular loop like this, under the magnetic field, so entire circular loop will be under stressed condition. So that means there must be tension inside the ring. So I want to calculate what the tension developed inside this ring material. So tension inside the ring material means taking O as the center, take an element like this, half angle d theta, half angle d theta. Okay, এরকম করে half angle d theta করে নিলাম। তাহলে এই দিকে যদি একটা ফোর্সকে আমি T বলি, এই দিকে একটা T ফোর্স রয়েছে দেখ না, এর অরিজিনাল কম্পোনেন্ট গুলো কত করে হবে রে? d theta করে হবে, দেখা যাচ্ছে তো, cos, so T cos d theta হবে, আর ভার্টিক্যাল হবে T sin d theta। ঠিক আছে? So net force acting downward is basically T sin 2T sin d theta. এই দিকে যেটা হলো এই নেট ফোর্স হচ্ছে 2T sin d theta. So 2T sin d theta is the net force acting inward and it is balanced by the outer force, that is the magnetic force. এই দিকে একটা magnetic force আসবে তো effect. What is the effect? BIL. So BI into L is R times 2 d theta. Got it? So this is balanced by BIL. L is capital R times 2 d theta. Now since sin d theta is small angle, so I can write 2T d theta should be equals to BIR into 2 d theta. 2 d theta cancels out, so I do T equals to BIR. Okay. So this is the tension inside the ring. Because of that, the ring will be in the stressed condition. Tension inside the ring is how much? BIR. Because of this, the entire ring will be under stressed condition, and if this condition is more than, if the
আমাকে যদি এখানে এটা বলা থাকে যে একটা সেফ লিমিট বলা থাকে, হ্যাঁ, অ্যালাউয়েবল স্ট্রেস বলবে বা অ্যালাউয়েবল স্ট্রেংথ বলবে। সো অ্যালাউয়েবল let us say T naught. So for material to be under the safe condition, safe limit, T must be less than T naught. T must be less than T naught হতে হবে। So from that, what you can calculate the maximum amount of current that can be flown through this I max, so that material will not get damaged. এটা ড্যামেজ হবে না, এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। সো যেখানে টি নট নাম্বারটা তোকে বলা থাকবে and according to that আমরা ওটা বের করতে পারবো। বোঝা গেছে? Now come to the situation where now the electric field or magnetic field is not same. আমরা যদি বলি যে একটা there is an infinite wire, so for this infinite wire there is another finite wire AB placed sidewise, so you are asked to calculate the force on this AB wire. Now can I say all the points on the AB wire are under same magnetic field? এই magnetic field টা কত? That should be equal to mu naught I1 by 2 pi d, and direction is cross. So now AB wire is influenced by external magnetic field which is in the cross direction. Current is going upward. So L cross B. The force should be towards left in this direction. Force should be towards left. What is that force? That should be equal to BIL. So B is how much? Mu naught I1 by 2 pi d. এইটা হচ্ছে B. That B is produced by I1 on I2. V1 is the magnetic field produced by the I1 current on I2. Because on I2 বলছি কেন? Because আমরা বের করতে চাইছি কি I2 এর উপরে ফোর্সটা। So magnetic field has to be created by some other. Some other means where I1 is responsible to produce the magnetic field. So there is a B. I is how much? I2. L is L. So is the force acting on the wire A. বুঝা গেছে? This is the force acting on the wire AB. Now, if I make the wire to be horizontal, so now I am saying that all the points on the wire are different magnetic fields. They are not same. That means I have to go for the integration. আমরা করবো কি এখান থেকে existence ঢুকে গেলাম, I take element of dx, এটাকে dx একটা element দিলাম। So on this element, on this small element, what is the magnetic field? Here the B is equals to mu naught I by 2 pi x. ঠিক আছে? এরপরে ছোট্ট এলিমেন্ট রয়েছে, so that length is dx and through this element current is being flowing I2 and is placed under the magnetic field. Magnetic field is what? Cross. L cross B, force is upward. So dF is the small force acting on the small area. dF in the upward direction. Now what is dF? dF is BIL. So dF is B. B is mu naught I by 2 pi x. B. I এখানে I টা হচ্ছে I1. I2 into x dx length. Okay. The total force on the wire AB যদি দেখতে হয় তাহলে কি লিখে দেবো? mu naught I1 I2 বাইরে এলো, I2 pi বাইরে এলো, integration of dx by x. Limit is from d to d plus n. d থেকে d plus n অব্দি লিমিট দেয়। উত্তর হয়ে গেল mu naught I1 I2 by 2 pi ln d plus l by d. এটা আনসার। So force is not constant, it is variable. It is variable force. At different position the force will be different. আমি যদি একটু ভালো করে দেখি জিনিসটাকে তাহলে এটা বুঝতে পারবো। If I say this is the AB wire, magnetic field strength will be maximum at point A. Magnetic field strength due to this I1 current will be maximum at point A and minimum at point B. So force will be maximum at point A. So variation of force, if I say force at point A point এর force টা বেশি হবে, B point এর force টা কম হবে। So that means there is a gradually decrease in force magnitude. Force magnitude will gradually decrease. And the decrease is not linear, it is non-linear exponential. Drop করছি। So because of that, if the rod is free,
If the AB wire is free and on the end A I am applying more force, that's the point B. So if the wire is free to rotate, then always it will rotate about the center of mass. So let us use the center of mass. About center of mass, the rod will rotate. About center of mass, the rod will rotate because the force is different. On both the end A and B, the force is different. So that means it can produce a torque, turning effect. So torque is there and the body is free to rotate. So the body will always choose the axis which is passing to the center of mass of the wire AB, about which the body can rotate. And এই ধরনের দণ্ডকে বলটা রোটেট করে। So if there are two parallel wire, এরকম যদি হয় বল, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে বলছি। দেখ আমি কি বললাম, আমি বের করলাম যে এটা ধরো এইটাকে সিম্পলাই করে বলে দেয়, যার বললাম এই একটা স্ট্রেট ওয়্যার, whose center of mass is the middle point, এটা তার সেন্টার মাস হয়েছে, ঠিক আছে। at any point A, at any point X, হ্যাঁ ধর বললাম যে এইখান থেকে at any X লোকেশন, এইখানে ধর দেখছি আমি হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স, এইখানে যে ফোর্সটা আসছে সেটা কত লিখেছিলাম, mu naught I by 2 pi X, হ্যাঁ, ইন্টু এই যদি I2 কারেন্ট যাচ্ছে ধর, এটা I1 করবে, ইন্টু I2 dS লিখেছিলাম না। So the small force is giving a turning moment about the center of mass, না বুঝে গেছি। তাহলে একটা নেট এফেক্ট অফ সেন্টার অফ মাসে আমি যদি বলি যে বিটুইন এ থেকে এই সি পয়েন্ট অবধি, এটা কিন্তু অ্যাড আপ হবে। এইখানে ধর বলেছি এই লেন্থটা ধর বলেছি ডি বলেছি, হ্যাঁ, আর এইটা ধর লেন্থটা ছিল L/2, সো টার্নিং মোমেন্ট অফ অল দ্য ফোর্সেস এই সি থেকে এর মধ্যে যারা আছে অ্যাবাউট সি উইথ অ্যাড, বোঝা গেছে। ধর বললাম যে আমি লিখছি প্রথম পার্টটা লিখছি নেট মোমেন্ট অ্যাবাউট পয়েন্টস সেন্টার মান লিখতে চাইছি, এটা কত লিখবো, mu naught I1 I2 by 2 pi X dx into L minus এইটুকু ডিস্টেন্স, এটা কত, এটা হচ্ছে এই মোমেন্টের মধ্যে এইটা নেবো, ঠিক আছে। এটা কত, এটা ধর আমি L/2 বলা ছিল এটা, হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে কত বলবো তাহলে, হ্যাঁ L/2 minus X plus D, L/2 minus X plus D এরকম হচ্ছে একটা, বোঝা গেছে। এইটা হচ্ছে একটা। আবার এইদিকে যখন যাবে দেয় তখন মোমেন্ট অ্যাড আপ হচ্ছে, মানে এইখানে যদি ক্লকওয়াইজ এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে, মাইনাস করতে পারে একটা, বুঝে গেছে। একটা মোমেন্ট এইটা হচ্ছে, এইটাকে ইন্টিগ্রেট করবো কত রূপে, এ থেকে সি অব্দি, এর ইন্টিগ্রেশন হবে এ থেকে সি অব্দি একটা ইন্টিগ্রেশন, আর একটা মাইনাস করে করবো একই লিখবো, mu naught I1 I2 by 2 pi X করবো, হ্যাঁ, ডিএক্স বসাবো, এইখানে হয়ে যাবে কত হবে বলতো, এইখানে এবার হচ্ছে L/2 প্লাস এক্স হবে, না এখানে এই পয়েন্টটাকে দেখি, তাহলে এইটা পয়েন্টটা কত হচ্ছে, টোটালটা এক্স মাইনাস L/2 প্লাস, না এক্স মাইনাস L/2 হবে, এক্স মাইনাস L/2 প্লাস, ঠিক আছে। এইটা লিমিটটা হবে পরেরটা, যেমন সি থেকে বি অব্দি হবে, দুবার ইন্টিগ্রেশন করতে নেট মোমেন্টটা পাবো, হ্যাঁ, নেট মোমেন্টটা করে তারপর আই আলফা পাবো, সেখানে রাখা হয়, বুঝে গেছেন। এই অঙ্ক বড্ড বাজে, অনেক বড় হয়, দরকার নেই, হ্যাঁ অনেক বড় হয়ে যায়, বুঝতে পারি কি বলতে চাইছি। তো ওটা জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে আমি টর্ক আসবে কি আসবে না, ঘুরবে কি ঘুরবে না। এইখানে যা প্রথম অঙ্কটাতে, এইখানে কিন্তু পার্টিকেল মানে এভরিওয়্যার ইজ নট রোটেটিং, ইট ইজ ট্রান্সলেটিং। Why? Because the net force is towards always x-rays. এইখানেই আছে, এইদিকেই ফোর্সটা আছে, এই কখনো টার্নিং এফেক্ট তৈরি করতে পারবে না। Why? Because force is constant. But here the turning effect will be produced. টার্নিং এফেক্ট তৈরি হবে এখানে, ঠিক আছে। সিমিলারলি এখানে, এখানে দুটো প্যারালাল ওয়্যার রয়েছে, সো বোথ দ্য ওয়্যার উইল ফিল এ ফোর্স। ধর বললাম যে প্রথম ওয়্যারটার জন্য এইখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত, V1, হোয়াট ইজ V1, V1 is mu naught I1 by 2 pi B, because of this V1 I2 wire
will feel a force in the left hand direction. না, এই দিয়ে একটা ফোর্স হবে, এটা যদি F2 বলে দেন, F2, হোয়াট ইজ F2? F2 লিখে দেবো V1 into I2 per unit length যদি করি, তাহলে V1 into I2 করে দেবো। V1 into I2 is the amount of force on the wire 2 per unit length, L দিয়ে ডিভাইড করে দিয়েছি। তো V1 into I2 করলে কত হচ্ছে, মিউ নট I1 I2 by 2 pi, ইউনিটে কি নিউটন পার মিটারে পাবে এই ফোর্সটা, ঠিক আছে? সেম লজিকে যদি দেখি, so there will be another magnetic field created by the I2 current on I1. So because of I2 on I1, magnetic field will dot V1. What is the value of V1? Mu naught I2 by 2 pi d. Because of V1, I1 where is field 4. I1 over 4 কোন দিকে হবে? I1 dot cross B করবো, cross B করলে এই দিকে আসছে ফোর্সটা, it is F1. What is F1? F1 is V1 into I1. Hey, F1 is V1 into I1. V1 is mu naught I2 by 2 pi d into I1 is I1. So that is nothing but mu naught I1 I2 by 2 pi d. That means these two forces are same. এই দুটো force same হয়ে গেল। So if the wires are parallel to each other, current is flowing in the parallel direction, both the wires are pulled towards each other with the same force. কেন? Because one wire, যেটা I1 কারেন্ট যাচ্ছে, because of that there is one magnetic field is produced. For the other current I2, there is another magnetic field is being produced. Okay, so simultaneously they will experience a force, and these forces are equal in magnitude but opposite in direction. That means they are attractive in nature. Same logic যদি কারেন্টটা ঘুরে যেত, so if I1 is upward, I2 is downward, so that means I1 I2 are in opposite direction. Now the force is repulsive in nature. Now the force is repulsive in nature. Excellent. পরে কথা বলছি, একটু ক্লাসে আছি। হ্যাঁ, ওকে। যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আমার কাছে দুটো ওয়্যার রয়েছে, and through this wire the current are being flowing in the opposite distance. One is carrying upward current and carrying current in the downward direction. So now these two wire are being repelled by the same magnitude of এই ফোর্সের ভ্যালু কত হয়? I mu naught I1 I2 by 2 pi is the value of opposite. কোথা ফোর্স চেঞ্জ করছে, বুঝতে পেরেছি? ঠিকই বলেছি, যদি আমি ফোর্সটা অ্যালাউ করি, if I allow this force to be acting on this wire, so gradually কি হবে, separation will increase, না? Separation increase করলে কি হবে, gradually B will decrease and ultimately magnetic force will reduce. Similarly এইখানে কি হবে, এইখানে because of attractive force D is reducing, D টা কমতে থাকবে, and because of that the magnetic field will increase and ultimately force will maximize. কিন্তু if I keep the same distance, যদি ডিস্টেন্সটা সেম রাখি, then the force remain constant. বল। সব মারে, কোনটা পারবে না? আছে কি যে এটা মুভ করতে পারবে, রোটেট করতে পারবে, নেট ফোর্স থাকছে, তার জন্য মুভ করবে, রোটেট করবে, রোটেশন হবে, ট্রান্সলেশন হবে, দুটোই হবে। আমি কি বলবো নেট ফোর্স জিরো এই সিস্টেমটাতে? নেট ফোর্স জিরো নয় তো, net force is not equals to net torque is not equals to 0. So that means translation, rotation both are there. হয়েছে? বোঝা গেল তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা বল কত? ডি রুট টু পাই আই আর, রুট টু আর, বিকজ এইখানে হচ্ছে কি, দেখ এই ডিস্টেন্সটা আমাকে ধরতে হবে, এইটা এই এটা হচ্ছে আর রুট টু, হচ্ছে আর রুট টু। So magnetic force will be in this direction, perpendicular to this. এই দিকে ম্যাগনেটিক ফোর্সটা আসবে, এটাই, তাহলে রুট টু আই আর। এটা বল।
নাও দ্য ফোর্স ইজ বিআইএল সাইন থিটা। এইখানে ফোর্স এরকম করে বিআইএল সাইন থিটা। বি দেওয়া রয়েছে 10⁻², আই ইজ হাউ মাচ 10 অ্যাম্পিয়ার, এল 1 মিটার বলা আছে তাই, কিন্তু সাইন 37 বিআই কত হলো? 0.6। কোনটা? 0.06? 0.06 লিখুন। ওকে, what is the magnitude and direction of the magnetic force on the entire wire ABCD? এন্টার ওয়্যার ABCD, AB ওয়্যারে কোন দিকে আসবে? এই দিকে আসবে, দেখ ফোর্সটা। সিডি ওয়্যার উল্টো দিকে চলে আসবে, ডিসি ওয়্যার উপর দিকে চলে আসবে। এই ফোর্সটাই থাকবে, বাকি দুটো ক্যান্সেল করে যাচ্ছে। এটা কত? এটা হচ্ছে বিআইএল ফোর্স। এল কত দেওয়া হচ্ছে? এল এল দেওয়া হচ্ছে বিআইএল। কি বলছি, এটাই বলেছিলিস? এই দিকটা কি বিআইএল হবে? তো এটাও বিআইএল ফোর্স, দিস ইজ অলসো বিআইএল ফোর্স, সো দিস টু উইল ক্যান্সেল আউট না? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফোর্স অন দ্য এন্টায়ার ওয়্যার ABCD? আপওয়ার্ড হয়ে গেল তো। কেন রে বাবা, হয়ে যাচ্ছে না এখনো? আমি যদি ওয়্যারটাকে যদি ক্লোজ করে দিই তাহলে তো চলবে আমার। এইদিকে লাগাবো তো, কেন লাগাবো না? কেন উল্টো দিকে লাগাবো? এটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট, এ ইজ দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট, বি ইজ দ্য ফাইনাল পয়েন্ট। কারেন্ট ডিরেকশন ফ্রম ইনিশিয়াল টু ফাইনাল না? ইনিশিয়াল টু ফাইনাল তো কারেন্টে নিয়ে যাবো, তাহলে কোন দিকে গেল? বিআইএল কর, আপওয়ার্ড হলো। ধর বলে এবার ওয়্যার ফেলানো হয়েছে, কারেন্ট এই দিয়েই গেছে, ঠিক আছে? সো whenever আমি রিপ্লেস করছি ওয়্যার বাই এ স্ট্রেট ওয়্যার, যেমনই ওয়্যার হবে না কেন, have to connect the initial point and the final point. Direction of current is from initial to final, এই দিকে। আমি তো দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা কোন দিকে কোন দিকে যাচ্ছে, দেখো চোখ বন্ধ করে বসে থাকবো নাকি? মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, তো কর না, ক্লোজ লুপ করতে গেলে করতে হবে কি, কারেন্টটা উল্টো দিকে নিয়ে যাবো, এই দিকে নিয়ে যেতে হতো, তাহলে তখন এর উপর এই দিকে, মানে ওটার উপর উল্টো দিকে একই হবে হবে। ওইটা কি আছে, ঠিক আছে? বেশি বুদ্ধি লাগিয়ে দরকার নেই, এখানে বল, এখানে জিরো হয়ে যাবে নেট ফোর্স। নেট ফোর্স দিকে তুমি ম্যাগনেটিক ডিরেকশন, কারণ ক্লোজ লুপ দেখতে পেয়েছি, না মানে জিরো। এখানে ইনিশিয়াল পয়েন্ট এইটা, ফাইনাল পয়েন্ট এইটা, সো লাইন জয়েনিং উইথ ইনিশিয়াল টু ফাইনাল পয়েন্ট ইজ দিস ওয়ান। তা কারেন্টটা কোন দিকে গেছে? এই দিকে দেখাবো, আই আপওয়ার্ড হয়ে গেল না, বিআইএল আপওয়ার্ড, বোঝা গেছে? এটা এগেন ক্লোজ লুপ, এগেন ক্লোজ লুপ, ক্লোজ লুপ তো, সেখানে ক্লোজ লুপ, সো ফোর্স ইজ জিরো। কারণ এরকম করে গেছে আবার এদিকে ব্যাক করছে, ক্লোজ লুপ আঁকা আছে, সো এন্টার কারেন্ট ইজ পাসিং থ্রু দ্য লুপ, সো জিরো। বল, currents of 10 ampere and 2 ampere are passed through two parallel thin wire A and B receiving in opposite direction. এই দিকে একটা 10 ampere যাচ্ছে, এই দিকে 2 ampere যাচ্ছে in the opposite direction, where A is infinitely long. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে infinitely long রয়েছে, and length of the wire B is 2 meter, এটা 2 মিটার বড় রয়েছে। The force acting on the conductor B which is situated 10 cm from A, এইখান থেকে 10 cm দূরে রয়েছে, B দূরে রয়েছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ড কত? এরপর ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে মিউ নট ইন্টু n/2 পাই ডি করবো। ডি মানে কত? 10 সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে না, তো 10 উপরে নিচে, উপরে 100, 10 10 কাটলো, তাহলে হয়ে গেল 50 মিউ নট বাই পাই।
50 মিউ বাই পাই হচ্ছে ম্যাগনেটিক এখানে। তো করসপন্ডিং ফোর্সটা কত আছে এখানে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড কোন দিকে হবে? ক্রস হয়ে যাবে। So magnetic field is cross where current is downward, so force will be towards right. L cross B, towards right. এইদিকে ফোর্স আসবে। So force is how much? Force টা হবে VIL. So 50 mu naught by pi into I is 2 ampere and L is how much? 2 meter. Mu naught is 4 pi 10 to the minus 7. তাহলে 50 into 4 pi into 10 to the power minus 7 into 4 by pi. পাই পাই কাটলো 16, 580, 80, 16 ইন্টু 580 ইন্টু 10 ইন্টু মাইনাস, এবং কটা দুটো জিরো কাটলো মাইনাস, ঠিক আছে, 8 ইন্টু মাইনাস 5 বোঝা গেছে? the force acting on the current carrying element of length 2 meter. বল এটা। 3 straight parallel connecting wire are shown in the figure. The force influence the metal conductor of the length 20 cm. হ্যাঁ সেরকম ধরতে হবে, কারণ ইনফাইনাইট ওয়্যার ছাড়া দেখবে করতে পারবো না, ভিটা ভিটা গুলো ধরবে না। ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স দ্য মিডল কন্ডাক্টর অফ লেন্থ 20 cm, মাঝখানেরটার উপরে ফোর্স জিজ্ঞেস করেছে। তো I1 টার জন্য মাঝখানে আসবে কোন দিকে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইদিকে B1 একটা আসবে। For I2 ম্যাগনেটিক ফিল্ড B2 উইল বি দেয়ার, একটা ডট হবে B2 না। সো B1 কত হয়? B1 হয় মিউ নট I বাই 3, 2 পাই ইন্টু 3 হবে, ওটা ওরকম করে বেরিয়ে আসবে। সো B1 এর জন্য ফোর্স কোন দিকে হচ্ছে? B1 ক্রস হচ্ছে, সো L ক্রস B রাইটের দিকে, আর একটা হচ্ছে B1 এর জন্য একটা ফোর্স F1 এইদিকে হবে, আর B2 এর জন্য ফোর্স একটা F2 এইদিকে হবে। নেট ফোর্স ইজ F1 minus F2 or F2 minus F1, which one is larger? তাহলে B1 how much? B1 কে লিখবো কেমন করে? B1 is mu naught into 30 by 2 pi D, 2 pi into 3 into 100 উপরে চলে গেল। তাহলে কত হয়ে গেল? 10 বসলো এখানে, 1000 pi naught mu naught by 2 pi, 1000 mu naught by 2 pi। B2 কত হচ্ছে? B2 is again mu naught 20 by 2 pi 5 into 100, তাহলে কত হচ্ছে? 400 mu naught, 400 mu naught by 2 pi। হ্যাঁ 400 mu naught by 2 pi. So net is V1 minus V2. So force is how much? V1 এর জন্য বেশি হবে, V2 এর জন্য কম হবে। So force is basically V1 minus V2 into I into L, এরকম এটা হবে। So 1000 minus 400, 600, 600 mu naught by 2 pi, I কত আছে? 10 ampere into L is how much? 25 cm, 25 by 100, এইটা উত্তর। পরে বল কত পেলাম? এইখান থেকে কাট 6 হয়ে গেল, 25 ইন্টু 10 মানে 250 ইন্টু 6 ইন্টু 4 পাই ইন্টু মাইনাস 7 ডিভাইড বাই 2 পাই, 2 হয়ে গেল, এখানে 2 হয়ে গেল 12। তো 25 ইন্টু 12, 25 ইন্টু 12 মানে হচ্ছে 200, 300 না, 25 ইন্টু 12 মানে 300। তাহলে উপর প্রথমটাই হয় মনে হয়, দেখ দেখি, 3 into minus 4 towards right, towards right হয়ে গেছে, কারণ F1 is more, V1 is more, রাইটের দিকে, ঠিক আছে। Amount of current flowing through each of the two parallel wire of 1 meter apart and infinite length. দুটো ওয়্যার রয়েছে
যাদের মধ্যে ডিস্টেন্সটা বলেছে ডিটা 1 মিটার রয়েছে, এখান দিয়ে আই করে কারেন্ট যাচ্ছে 1 মিটার পর ইনফাইনাইট টু ফোর্স পার ইউনিট বিটুইন দেম ইকুয়ালস টু। তাহলে এখানে আইটা 1 অ্যাম্পিয়ার করে যাচ্ছে, তাহলে ফোর্সটা কত হবে? এখানে ফোর্সটা হয় মিউ নট I1 I2 by 2 pi d হয় না? সো দ্য ফোর্স অ্যাক্টিং অন দিস, এটা কত হয়ে গেছে? মিউ নট রয়েছে I1 I2 মানে 1 ইন্টু 1 বাই 2 পাই ডি কত হয়েছে? 1 মিটার বলেছে নাকি? 1 মিটার, সো 4 পাই ইন্টু মাইনাস 7, তাহলে 2 ইন্টু মাইনাস 7 হয় নিউটন পার মিটার। ওকে, এটা বল। রিমেন স্টেশনারি, A, B, C, D is the loop. On AB, magnetic field is always due to I is cross. CD উপরে cross. AB where a force কোন দিকে ফিল করবে? AB where you feel a force in the left hand direction. এইদিকে এটা যদি F1 বলে থাকি, আর এর উপর কোন দিকে? এরিয়াটা F2 হবে, বাট F2 is less than F1. না, F2 is less than F1. Why? Magnetic field is more at AB where. Similarly, AD where you দেখি, so at each and every point magnetic field will be different. Same logic, BC where is also magnetic field will be different. But whatever the force on the AD where is upward, whatever the force BC where is downward, but these two force will be exponential nature force or logarithmic force, variation force. But এই দুটো force cancel করে যাবে। মনে করছে these are the straight wire. Like ultimately, net force is towards left. So entire loop is moving towards the wire. Option D. AD wire এ যে ফোর্সটা হচ্ছে, BC wire এ যে ফোর্স হচ্ছে, দিস টু উইল ক্যান্সেল সব। কারণ AD wire এর ফোর্সটা বের করবো কম করে। AD wire এর ফোর্সটা বের করার সময় বলেছিলাম যে এইখানে একটা F টাকে বের করতে হবে, দ্যাটস বিকজ টু মিউ নট I by 2 pi x into dx, না, into I. সো এইটা যখন বের করলাম, AB wire AD wireটাকে ইনজেক্ট করে বের করলাম, এক্স্যাক্টলি সেম আনসার I will get for the wire BC. Exactly same answer. So that means upward force or downward force on the wire BC will cancel out. Only thing is the left right force on where AB and BC is there. And ultimately answer is moving towards the wire itself. এটা direction of force কোন দিকে মুভ করবে সেটা বলেনি কিন্তু direction of force on the wire, হ্যাঁ, direction of force is downward. And magnetic field due to I1 current is cross, হ্যাঁ, B is cross হচ্ছে, so force is downward and force is not constant, it's vary. এটা লগারিদমিক নেচারের ফোর্সটা যেটা, তো ডাউনওয়ার্ড ফোর্স অন দ্য ওয়্যার, এটা বলে দেব। নেট ফোর্স, নেট ফোর্স অন দ্য লুপ। তো এই অঙ্কটা আগে করলাম যে এ বি সি ডি ইফ দ্য লুপ ইজ দেয়ার, হোয়াট এভার দ্য ফোর্স অন দ্য এডি পার্ট অ্যান্ড হোয়াট এভার দ্য ফোর্স অন ডিসি পার্ট উইল ক্যান্সেল আউট। অনলি থিং ইজ দ্যাট এবি ওয়্যার আর ডিসি ওয়্যার ফোর্সটা দেখতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য ফোর্স অন এবি ওয়্যার? ফোর্স অন এবি ওয়্যার যদি বের করতে হয়, so magnetic field is due to I1 current at a distance of A. So mu naught I1 by 2 pi A.
There is the magnetic field. Direction is cross. Force is acting, current is flowing downward. So ultimately force is towards right. B, I is I2 into L. L is A. There is one force. Another force BC, where F on BC, magnetic field কত লিখবো এখন mu naught I1 by 2 pi into A plus A. এই ডিসটেন্সটা কত 2A না, mu naught I by 2 pi d. So 2A into I2 into A. Again now magnetic field is cross. So cross. So force is towards left. So net force is this one minus this one. So net force is this one minus this one. মানে ultimately করবো কি এইটা মাইনাস এটা, তাহলে এবার সিম্পলাই করে নিই একটু। mu naught I1 I2 by 2 pi A কেটে যাচ্ছে, কি কমন নিই, তাহলে 1 মাইনাস হয়ে গেল কত, A কাটছে 1 মাইনাস হাফ, তাহলে একটা বাই 2 মানে 4 এসে গেল। So force is repulsive and equals to this one. না রিপালসিভ হচ্ছে কারণ ওয়াট থেকে দূরের দিকে যাচ্ছে, তাই I1 ওয়াট থেকে বিকজ অফ দিস এই ফোর্সটা এফ এবিটা মোর, এফ এবিটা এই দিকে ছিল আর এফ ডিসিটা আমার কোন দিকে এই দিকে ছিল। সো আলটিমেটলি আনসার ইজ রিপালসিভ ফোর্স, and which is equals to 2 naught into I1 I2 by 4 pi.